How do you know these many languages? How do you know? I moved throughout India. Throughout India, okay. Then I joined as a lecturer at Aloysius. Okay. Aloysius. Aloysius College. Okay. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಟೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಸಾಕು ಹಿಂದಿ ಬಟ್ ಯು Tamilian people don't like Hindi. But nowadays you do have the option to take it through online, right? It will be very useful for the future generations if you give the knowledge to them as well. I've written a book over this one. Oh, great. What's the name of the book? வெல்கம் டு ட்ராவல் அண்ட் ஃபுட் யூடியூப் சேனல். ஏஜ் இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த ஷாப்பை ஒரு 70-year-old யங் மேன் எப்படி ரன் பண்ணுறாரு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த போண்டா ஐஸ்கிரீம் மேங்களூர் டொங்கர்கெரே ஸ்ரீ வெங்கட்ரமணா கோயில் பக்கத்தில் இருக்க. போண்டானா டெண்டர் கோகோனட் மீனிங். நேச்சுரலான டெண்டர் கோகோனட்டில் யுனிக் ஸ்டைலில் ஐஸ்கிரீமோட தரது தான் இந்த போண்டா ஐஸ்கிரீம் ஷாப்போட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஷாப்போட டைமிங்ஸ் அப்படியே சைடில் ஆட் பண்ணுறேன்னு செக் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட்டு இந்த தேங்காயை வெட்டி அதில் இருக்கிற நீரை நமக்கு குடிக்க கொடுத்துட்றாரு. தென் அந்த டெண்டர் கோகோனட் ஃப்ளெஷில் ஐஸ்கிரீம், பனானா அண்ட் ஃப்ரூட் க்ரஷ்லாம் ஆட் பண்ணி இந்த போண்டா ஐஸ்கிரீமை சர்வ் பண்ணுறாங்க. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀನಿ. இந்த ஷாப் ஓனரோட பேர் மிஸ்டர் சீதாராம் காமத். வாங்க அவரோட நம்ம கான்வர்சேஷனை கண்டினியூ பண்ணலாம். ಚೆನ್ನೈ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾ ತಿರುಗಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಸಿಪೆಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾ. ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ತಮಿಳು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಮಲಯಾಳಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ ಎಲ್ಲ 10 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಸೂಪರ್ ಹಾಂ ಸೂಪರ್. ರಾಜ್ಭೋಗ್, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 250 ಟೇಸ್ಟ್, 290, 250 ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ರಷಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಟೇಸ್ಟ್, ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಲೈಫಿನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ, ಏನು ನೀರು ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೋದು. ಈಗ ಒಬ್ರು ಕೊಂಡೋದ್ರಲ್ಲ. ಹೌದೌದು, ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಂತೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. தண்ணி பாட்டிலில் வாங்கினால மட்டும் எடுத்துட்டு போயிட்டாரு, இது வச்சுட்டாரு. ஆமாம் ஆமாம். How do you know these many languages? How do you know? I moved throughout India. Throughout India, okay. That's right. There at Bangalore, Okay. say about 3.5 years Okay, in a silo of hydraulic fittings. okay. Later come to Bangalore due to my family problems. Okay, Then I joined as a lecturer at Aloysius. okay. Aloysius. Aloysius College. Okay, Then back to Perambur. okay.
ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಟೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಈ ತಮಿಳ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಕು. ಹಿಂದಿ, ಬಟ್ ಯು Tamilian people don't like Hindi. Not like we don't like it. We don't like the imposition of Hindi. But nowadays the younger ones all knows the languages because of the medias. Medias, yeah. I guess you do this because of your passion towards this. Not like that. I can make a seminar over this one. Full Arakisa family. Regarding the breed, nature, content, values, selection of seed nuts, plantation system, requirement of a plant, soil nature acts with the plant, how with the maturity the electrolyte values, taste are changing. But because of my physical disorders, I am not going anywhere. Okay. But nowadays you do have the option to take it through online, right? It will be very useful for our future generations if you give the knowledge to them as well. I have written a book over this one. Oh, great. What's the name of the book? That is not the book, just in the diary I have written how to change the tastes. This is MOS breed, which is developed in your Pollachi. Pollachi, okay. Here local Rameshwaram breed is there. Okay. Very good. Is it the Rameshwaram near the Ramanathapuram you see? Not. Yes, you share yourself. Okay. Have it, enjoy it. Thank Give you. me the number. Yeah, sure. டெண்டர் கோகோனட் ஃப்ளஷ் ப்ளஸ் பனானா ப்ளஸ் ஐஸ்கிரீம்லாம் சேர்ந்து செஞ்ச இந்த போண்டா ஐஸ்கிரீம் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க அப்படியே டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். Evaluate the nut with a proper quantity of the flesh inside. That to be the medium hard. It shouldn't be too hard, it shouldn't be too soft. Yeah. Our type select architect டெண்டர் கோகோனட் ஃப்ளஷ் ப்ளஸ் ஐஸ்கிரீம் ப்ளஸ் பனானான்னு இது ஒரு ஃபியூஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஐட்டம்ஸாக இருந்தது. நாம் எல்லோரும் இந்த இளநீ குடித்து தாகம் தணிக்கிறது ஒரு பொதுவான விஷயம். பட் அதுலேயே ஒரு ஸ்பெஷலாக கொஞ்சம் கூடுதலாக ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு இவர் திங்க் பண்ணதுனால வந்தது தான் இந்த போண்டா ஐஸ்கிரீம். இதை பார்த்தா ஒரு ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தது. இந்த போண்டா ஐஸ்கிரீம் நாங்கள் ட்ரை பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு டைம். கான்செப்ட் வைஸ் அண்ட் டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கு. ப்ரீவியஸ் எபிசோட் நம்ம சாப்பிட்ட ஐஸ்கிரீம் தாலி அண்ட் இந்த எபிசோட் நம்ம சாப்பிட்ற இந்த போண்டா ஐஸ்கிரீம், இதுலேருந்தே உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் மேங்களூரை ஏன் ஐஸ்கிரீம் கேபிட்டல் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்கிறாங்கன்னு. இந்த போண்டா ஐஸ்கிரீமோட ப்ரைஸ் 100 rupees. இளநீ ப்ளஸ் ஒரு ஃபியூஷன் ஐஸ்கிரீமுக்கு கம்பைண்டாக அந்த ப்ரைஸ் ஓகேன்னு தோணுச்சு. நீங்கள் எவ்வளோ இடத்துல நீ இளநீ குடிச்சிருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு சிரிச்ச முகத்தோட மரியாதையோடு பேசுகிற இந்த சீதாராம் காமத்துக்காகவே மேங்களூர் வந்தால் இந்த போண்டா ஐஸ்கிரீம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். கடையோட என்ட்ரன்ஸில் வித்தியாசமான ஃப்ரூட்ஸு, கோகோனட் அண்ட் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. இந்த ஃப்ரூட்டோட பேர் என்னன்னு அவர்கிட்டே கேட்கலாம். Jackfruit, right? This looks like jackfruit. Jackfruit is different. Okay. இதில் இந்த இது மாதிரி இல்லை பாரு, இது ஃப்ளாட்டாக இருக்குல்ல, அது ஷார்ப்பாக இருக்கும். ஷார்ப்பாக இருக்குல்ல, அதுதான் ஜாக்ஃப்ரூட். பிரெட் ஃப்ரூட்டா? இதோட இந்த வீடியோ எண்ட் பண்ணிக்கிறோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக்கை போட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே இந்த பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டிங்கன்னா நம்ம சேனலில் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்க்கான அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். டாடா.